excited na tomorrow? Minasan, konbanwa. So tomorrow ang second day ng exam nila Macy. Kahapon hindi kami nakapag-video kasi talagang kaunti na lang yung time namin dahil nag-live pa ako. But ngayon, uunahin namin yung Nihongo na subject. So, papakita namin sa inyo ni Macy ang spelling niya sa Nihongo. Ohayo gozaimasu. Next. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Sayonara. Arigato pa man. Ay, arigato. Sige, arigato. Jane. Jaane. Gomenasai. Tadakimasu. Tadakimasu and gochisu sama desu. Yes. Ha? Kena lang sa. Gochisu sama deshita. Tate kodasai. Suwate kodasai. Te o agite kodasai. Hai. Imasen. Shizuka ne. Mite. Hite kodasai. Kete kudasai. Ite kodasai. Yonde kodasai. Kaite kodasai. Yate kodasai. Perfect! Yay! So, Macy, ano yung may apat na double T? Tate, squate, ite, and yate. Very good. So now, let's check kung naiintindihan man ni Macy yung mga in-spelling niya kanina. Ako mag-English, siya yung mag-Nihongo. Let's start with Aisatsu or greetings. Good morning, Hi, gozaimasu. good afternoon or hi hello, Konnichiwa. good evening, Konbanwa. goodbye, Thank you pa man. goodbye lang sa, Sayonara. bye, Jane. Jaane. thank you, Arigato gozaimasu. I'm sorry, Gomenasai. expression before eating, Itadakimasu. expression after eating. Gochisu sama deshita. Very good. To finally complete, para matapos na yung study niya sa Nihongo na subject, let's have the classroom expression 1. Ako sa English, ikaw sa Nihongo. Okay? Please stand. Tate kudasai. Please sit down. Wate kudasai. Please raise your hand. Te o agite kudasai. Yes? Hi, Not around or not to exist. imasen. Please quiet. Shizuka ni. Please look or watch. Nite kudasai. Please listen. Yate kudasai. Please say it or speak. Ite kudasai. Please read. Yende kudasai. Please write. Kaite kudasai. Please do it or try it. Yate kudasai. Very good! Are you excited na tomorrow? Okay, para sure balik rin natin. Ako naman sa Nihongo, si Macy na naman sa English. Tate kodasai. Listen up. Suwate kodasai. Listen down. Te o agite kodasai. Please raise your hand. Hi. Yes. Imasen. Not around. Shizuka ne. Please be quiet. Mite kodasai. Please look. Kiete kodasai. Please listen. Ite kodasai. Please speak. Yonde kodasai. Please read. Kaite kodasai. Please do. Draw or write. Okay? Yate kodasai. You can do it. Or please do it, try it. Insert natin to. Langga, alam mo to, when someone asks you, onamai wa nan desu ka? What will you say? Konnichiwa, Macy desu. Wow, it means, what's your name? Very Or good. Ohio or Konbanwa. Ay, kagaling mo.